Assalamualaikum. Gis naa ko dugga si. So léegi xam naa ne maa ngi live. Assalamualaikum. Naka ngeen def yéen yëpp? I hope ne yéen a ngi okay. Yéen a ngi enjoy seen new year. Happy new year to everybody. So man suma life bi duma yaaga, but at the end of the day these issues have to be raised because the number of people ñi nga xam ne they are sick, like with kidney, with cancer, liver, heart, and and lungs. These are like li nekk di happen léegi, li nekk di the amount of patients that we are seeing. Waxuma ne because so waxee dara ñu indi la statistics yi ak yooyu noonu, so I'm not talking about that. What I'm talking about moo nekk the number of cases yi ñu gis ñi nga xam ne ñu ngi seek help. This is coming like in alarming rate, like it's getting too much. So man li ma wax moo nekk even bu dee benn nit sax moo feebar si dëkk boobu noonu, bu dee benn nit la sax need na the attention from suñ health department bi, need na the attention because every life dafa war a matter, every single life dafa important, every life dafa valuable. So pour ñu gis like the nit yi nekk di ñëw di ut ndimbal is just too much. So danga xool just like ñi nga xam ne ñu ngi naka ñi nekk di def dialysis. How many people ñoo ko mën a afford? Am na ñeneen ñi nga xam ne dañ pour like 2-3 dialysis in 1 month. The problem buñ in Gambia moo nekk ne soo nekkee di wax dañ def foog ne dangaa ñëw pour attack the government or danga ñëw pour nga raise issues yi nga xam ne pour jaaxlal nit yi. This is not my intention at all. You understand? Liñ nekk di face, liñ nekk di gis is a lot. Ñun mënuñoo fundraise for everybody. ñun mënuñoo donate to everybody. So it's a lot of people comme ñi nga xam ne ñoo nekk di ut dialysis, ñoo nekk di suffer with cancer, ñoo nekk di suffer with liver, ñoo nekk di suffer with kidneys. Ñaata nit lañ war a gis ñi nga xam ne seen kidney dañoo fail. These are like all ages. Heart patients yi moom all ages, from babies to adults. Spare out nobody. So nga xool in a country bi nga xam ne these things are not available. It's not available. So February in the Gambia nga a heart problem, you are not going to be cured in the Gambia. So who is going to be cured? Ñan ñoo am the opportunity pour ñu mën a faju, ñu am the treatment. These are many of them, waxuma yëpp because am na yenn cancer yi nga xam ne is not treatable, but am na many of them yi nga xam ne is treatable. So kan moo am xaalis bi pour dem taaji sa mbokka in Sénégal pour nga nekk di fay foofu noonu ñu nekk di jël radiotherapy, ñu nekk di jël chemotherapies, am thérapie foofu noonu ba pare dañ war a lekka, dañ war a am accommodation, dañ war a jënd garab, dañ war a dem scanning, dañ war a gis doctor. We don't have the money. The families don't have the money. Nit yi liggéeyuñ saving those amount of money. Amuñ the money pour fayal seen mbokka yi pour ñu dem internationally dem uti ji these skills, this treatment, sorry. So this is just becoming ridiculous. And then duma mun a wax ne Barrow su ñëwee within 5 years mun na fetch the broken system bu nekk foofu. Munuta génne all of the broken system and fix the whole country in 5 years or in 6 years, because léegi romb nañ 5 years. January mu am foofu noonu exactly 5 years, léegi ñuy dugga si 6 years, right? So but lu ñoo wax moo nekk ne lan la government nekk di def right now pour mu mun a make sure ne these treatments are available. So availability, that's okay. Boobu noonu sax is not okay, but at least we can work with it. But let government talk with other countries pour ñu dimbale these patients. Nañ work with other countries pour ñu ease the pain. How many people will have to die before, and we just ko fi indi nga fundraiser ko, God forbid nekkut ñëpp, am na ñeneen ñu ngi am seen treatment, am na ñeneen they died. This is the truth. Am na ñeneen they die so young. Ñeneen ñu ngi bàyyi njaboot. Ñeneen ñu ngi, and how much do they have to suffer? Do you know how many day by day, every day?
this person have to suffer. Seen mental health daf lay affect because yow yaa ngi am disease or yaa ngi am a sickness bi nga xam ne you are given and you are told and you are sick, you can feel the pain, te wax nañ la ne this treatment, you have to go overseas treatment. You are talking to somebody ñi nga xam ne in their normal life, they are dealing with day-to-day xamuñ da suñ añee sa dinañ reer. So how you come and give them a bill, jox leen the paper. These people have to go and find out. Ñu bari sa dañ dee mën a dem ñu dem Turkey. When you go to Turkey, they will just issue you with medical naka tudde sa jox la proforma bill just like that. Dañ la jox bill like that. You are international patient. So ñëwee seen dëkk nga faju da nga fay thousands and thousands of dollars. This is adding to their whatever business they're doing. It's just a business because you are not going there to be treated for free. Ñi am the treatment for free is not that much. So yow koo xam ne su añee tey ndax reeram garanti wut ko, garanti wut ndewam ëllëg, garanti wut even in a month ndax mun naa sax go by with the seen kër wi the bills and everything nga ekkati kooku noonu nga ne ko ne da nga need overseas treatment. Some of them don't even have, they only know people, maybe neighbors or somebody they were in school ku nekk Europe. Some of them don't have mbokk yi nekk Europe. Am na ñu bari ñi am tamit mbokk yi nekk Europe. They cannot fund these bills. They cannot pay for these medical expenses. It's just not easy like that. Pour nga ekkati one family member ki nga xam ne dafa feebar pour nga génne ko si dëkk boobu noonu yóbbu ko si beneen dëkk yow benn feebar kenn ku feebar demal tukkaliwut moom kenn suy tukki you have to go with somebody ki nga xam ne moo la accompany. You have to pay their you have to, before you génn Gambia, you have to do their visas and pay for their tickets pour ñu génn out of the Gambia. Paperwork boobu noonu ak lifin yëpp hidden charges yooyu noonu yëpp waxaguñ ko. Léegi borom su génnee su waree génn Gambia seen accommodation yaa ko war a fay. Seen transportation yaa ko war a fay. Seen pour nga mën a am contact ak gars yi seen credit and everything else yow yaa ko war a fay. Lu ñoo sol because of different weather yow yaa ko war a fay. Loolu yëpp eegaagut loo sax si yow li nga fay lopitaan bi. Seen lekka be everything. Then on top of boobu noonu ñu ñëw charge la ay $20,000, $25,000, $30,000, $15,000. Where is these Gambians that are having all this money? Even ñu ko yónnee sa ñu nekk si diaspora bi sa di dimbale, they all have families in the diaspora. They all have families to feed and they have families back home to feed. So we don't have the funds. That's why we are ñeneen dañ leen a fundraiser pour ñu am just garab ak lekka pour ñu sustain themselves, but they are not curing themselves. They are not treated. They are still, the problem doesn't go away. Bu dee government mënuta, through international whatever that is, relations or whatever luñ mën a def suñ ko mënuta def pour am Gambian si pour ñu mën a am like bills yi nga xam ne dina reduce drastically. su ko defee nit yu bari mën a faju nit yu bari mën a am opportunity bi pour mën a am the chance to be treated, then what is the Minister of Health doing pour remedy this situation? Because it's impossible. Because su la laalutee rek and every Gambian should be worried. Because tey bi ni God forbid feebar seetut yow lan nga am si àddina si nii. Feebar seetut how much money you have. Setut sa naka di sa what si ban capacity nga nekk di serve. Feebar setut sa title. Setut nda yow yaay the poorest person in the country, nda yow yaay the richest person in the country, nda yow yaa occupy the highest office in the country. Su ñëwee si feebar suy ñëw they don't look at who you are. Yàlla bu laa teg na tu duy seet yow kan nga, yow foo doon ak si ban yax nga jógee. Du seet yow si ban like understand nga ban faith nga am. Ndax Christian nga o Muslim nga. Seetut ndax démba da nga loon juli ndax tey da nga loon juli. Seetut loolu yépp. Feebar seetut none of these things. Feebar bu la ko yàlla natoo because yàlla moom moo la ko teg. Waaye soo amee di chance pour nga mën a faju. Léegi war ngaa mën a faju. War ngaa am access foo mënte nekk ndax national la ndax international la war ngaa mën a am access because you are human being and you are like you are valuable. Amul benn life bi nga xam ne is not valuable. Ku nekk life am important na ku nekk am na the right pour mu nekk in pain. Ku nekk am na right pour mu mun a jóg mu get by.
waruloo dëkk si dëkk bi nga xam ne yow waruloo amuloo chance to be treated waxuma ne treatment amut Gambia de nañ ma déglu bu baax because dangaa wax dara ñu dem ñu ceeñal la sa wax bi I'm not saying ne treatment amut Gambia am na yu bari yuñ fa treat but everybody knows ne déggaguma fan la Gambia nga am heart operation ñu defar la heart operation in the Gambia successful heart operation déggaguma liver bi nga xam ne operate nañ ko is gone successful gisuma kidney transplant bi nga xam ne ñu ngi ko defee Gambia liver summit same these they are not treated in the Gambia we cannot continue to ignore them because families in hundreds or thousands ñoo nekk di feebar say heart look at how many babies how many toddlers how many children how many naka la tudd teenagers how many adults ñi nga xam ne they are diagnosed with heart what are we going to do with all of these patients just sit down and just fold our hands like nothing happened they come one ñi nga xam ne ñoo lucky ñoo nekk di ñëw su ko defee ñu fundraiser leen ñeena yi very tiny percentage ñoo nekk di am the chance pour them ami treatments ñu bari they are fighting every day tey suñ tanee ñu jóg dem foyee ëllëg ñu daanu tey ñu tanee ñu génn a dem seeti ji seen lifi ni wala go by ëllëg ñu daanuwaat this is not okay so man li ma wax bare where is this Minister of Health what is he doing waxuma ne nekku di def jobam I don't know what he's doing. I'm not working in the medical department. I have no idea. I'm not a medical doctor. I'm not, I don't have no high school. High school rek laa am. But common sense. What is he doing? Yan doomi Gambian ngeen nekk di waxal pour ngeen mën a ñëw seet ndax bu dee at least one of them do something, at least start from somewhere. Xam nga ñaata Gambian xaalis yi nga xam ne moom lañ nekk di invest into these treatments. Internationally ñaata xaalis la Gambian yi soo compté all of us xaalis yi nekk di am ndax true ndax danga ko def fayal sa family ndax danga ko jël nga donate ko someone pour ñu fayal ko nit collectively soo seetee xaalis yu Gambian yi di use pour spend outside of the Gambia this can even actually ñun suñ amoon the ways government suñ amoon the ways pour ñu treat these things in the Gambia Gambian yi seen boppam mën nañ ko fund just give us the bill and we do a payment plan and we pay and then let the money be in our country na xaalis bi des si suñ dëkk bi ndax mu bokk si suñ luy develop suñ economy mu boost suñ economy this is not okay and then nga xool like the level bu ñuy let them they have to suffer you have to just look at them and then you see how much human beings have to suffer in that country how much these sick people have to suffer. Some people will have to suffer day by day until they take their last breath. They have to suffer so badly. Ñenay dunda dee moo leen ko gënal man gis naa famille bi nga xam ne dañ loon ñaanal seen nit ki pour mu dem moo gënoon mooy woon the easiest option because gis nañ la they are battling for years nga dem ba nga change sa whole body be change this is not okay I don't know when it's going to be okay but it's never going to be okay so Minister of Health start from somewhere but maybe choose a heart or nga dem with the kidney or mu nekk liver or mu nekk cancer fight with one at least ñu amagum that treatment in the Gambia people are going to be safe. Whatever you do, at least try for something to work in the Gambia. Bi nga xam ne at least some of those patients will have the treatment in the country. We cannot continue like this. We cannot continue to just ignore it like nothing happened. Open doors. Look at ways to fundraise for these things to happen, to start working. Let the people feel it. Danga dem nga nekk di feebar the doctors in the Gambia they are doing all they can nekkut ne when the patient goes there and they are sick ñu get try pour jox la whatever is available there but it's not enough for some of these patients it's not enough it's not because loolu lañ need soo demee foofu ñu fixal la cuub ëllëg ñu defal la dialysis because they are trying to maintain the patient so that you stay alive. But this is not, it's still not enough because everybody xam nañ ne danga war a am once ne amuloo that kidney transplant once ne amuloo that treatment amuloo
amuloo the treatment, you are not going to be cured. It doesn't matter how much you pump in, go in there, doing your dialysis, you are not going to be cured until you have the treatment bi nga xam ne moom nga soxla. This is what we are saying. What is going to be done? Something have to be done. You and I don't know what's supposed to be done, but let somebody like the Minister of Health and the Health Department then start to look for ways and talk to people and, open ways and get the support from the diaspora to make sure, because this is not, let me tell you, Buma Ken Indil, this is government living politics. I am not even interested in that one at all. Malima Warek Monica, find us a way that we are going to work, all of us, pour ñu mën a make sure ne at least one by one nañ indi these treatments to the Gambia. Pour nit yi ñu am these treatments. Babies are born with heart defect and they will, they will survive with it until they die with it. This is not okay. Every time. Xam nga this week ñaata nit la reach out because seen case yi ñu ngi ñëwoon si man mënuma reach guy on time. Am na kenn ku ma call barka démba am na benn xale bu gaañu démba maa ngi call somebody maa ngi wane you know what am sa case bi and stuff mu ne ma ne sorry xale kooku gaañu na ba pare. And then we just gonna say RIP and just okay. So ñëwee ñu gis a very sad one ñu nekk di donate nañ dañ ubbi fundraiser man suma boppa fu ma nekk nii tey I look at this little kid, just so little kid, so small, 6-year-old. He's just there. Pour nokki is a problem. Pour mu nokki rek just nokki. Ma la yaayam ma ko mu ne mu ngi kër amuñ xaalis, they can go. Pour am treatment. Dem nañ Dakar luñ am yëpp jeex na. And they are still nowhere because the xale bi condition bu mu demee ba léegi dafa gën a worse rek. Because garab yuñ collecté mu ko jënd mu ngeen naan, but the treatment su amutee the heart operation do make any difference. Li moo am rek moo nekk pour reduce the pain and then mu stay with the condition. This is what is happening. So this is nothing to do with we are against in government or against in borough or coming to give a bad name. We are just saying these are evident. Is 100 evident te ken mënu ko ñoo debate ku ko mën a ñoo debate da nga ñëw nga indi sa evident pour nga won ñu ne heart operation is done in the Gambia ñu ngi treat just bul ma indil no bul ma ku ma bëgg a debate just go and just tell me nga debunk suma claim ne heart operation mu ngi available in the Gambia gomal nga debunk suma claim ne naka doon say kidney one person koo xam ne fat nañ ko te kidney la am is happening in the Gambia. Go there pour nga wax ma ne ndax benn koo xam ne naka sa liver bi operate nañ ko am na successful operation in the Gambia one patient. Cancer moom is different because cancer is just so many different type of cancer. Am na yenn yi nga xam ne mun nga cause the cancer and the person can live. Am na yenn maybe medication yenn some operation, but there are some gis nañ fi Yusufa ndem si yàlla si Yusufa cancer la amoon cannot be treated in the Gambia. Mange fundraiser Abdoulaye cancer bi mënuñ ko treat in the Gambia. These are all evident. This is nothing to do with te man ma soo bëggee wax ñu ñëw ñu debatal la nag ñu debatal la deviate la from the issues that you are trying to discuss, the issues that you are trying to raise. Pour ma wax la ne because luñ la dul wax rek moo nekk ne you are nako sa dañ laa ñëw pour debunk sa claim pour won la ne you are a bad citizen of that country because yaa ngi ñëw pour yaxaturi government bi because government bi 6 years nako sa bu mu ñëwee 5 years young and all of this, but the only issue buñ la dut wax moo nekk where are these patients going? Patients yi nga xam ne ñu ngi leen jox overseas treatment because their treatments are not available in the Gambia. Where are they going? Who is going to fund their bills? What kind of life are they going to live? At least ñu am some dignity ak integrity bi nga xam ne duñ nangu pour doomi Gambian si to suffer that much. Gambia is a poor country, yes. Amuñ all the funds to fund everything, yes. But we're saying something needs to be done. Because so jógee pour nga dimbale the citizens, you will, when you start, the people that come to us, we are here. We are not working for no government. We are not paid by anybody. The fundraisers that we are doing, we don't even have 1 penny. Te ken mënuta ñëw mu won ma ne ñun lekk nañ 1 penny. Everything that is donated on social media, we will come back and show that we have sent the money.
So what we are saying is, te ñun suñ mënee ñëw, and then one by one, ñu ngi mën a lift them through donations, calling on Gambians, ñu ñëw ñu put suñ fundings together and then help what we can help. If we can do that as citizens, we don't even have no government, duñ delegate government. I don't know nothing about government. I've never worked for Gambia government in my entire life. So where are these people going? How long la Gambia ni di continue di jël seen xaalis di ko fay to international hospitals su ko defee suñ doomi Gambia ni mun a faju lu tax am naka tori sax are we not Gambians? Are we ñun da nekkuñ doomi Gambians pour Minister of Health su mënut a control that pour mu génn si ñun yëpp ñu toog ñu waxtaan as Gambians because ñu nekk di feebar most of them are coming from our families. So lii moo tax ñun mu nekk suñ sago ñun ministers ñu ñoo wax ni ñun suñ boppa suñ family si suñ feebare we are gonna be like worried. We are going to ask for help. ñu nekk di ask for help. Some of them have people here in the West, but they don't have the means pour ñu fayal seen family members yi pour ñu am these treatments. So why is this Minister of Health not coming to talk? And let's organize, events. Let's pay for events. Let people buy tickets. Let's just look for ways we can have at least one of these, illnesses or diseases or conditions. It's treatable in the Gambia that is going to be funded by the Gambians. So we are not saying, because there are a lot of things in Gambia, but we go outside and lobby for those. Our government officials will go outside of the country to go and lobby for those fundings so that those projects can be done in the Gambia. So why the health department? Why can the government not lobby for funds or look for ways in the these international deals at least they can because people cannot pay this $20,000, $15,000 they are asking us. We cannot pay it. We cannot pay for every individual all of these hefty bills. And whoever is not worried, I'm just worried because sometimes sometimes I'm high blood pressure. I'm just thinking like praying to God, let it be just the high blood pressure. Lola lenyan. Because I experienced it with my dad. Although mom dafa demon ñu ko dafa am kidney and stuff why buñ ko yóbbu Germany we see that amuton lolu. Why after few years mu ñëw gaañu in the Gambia anyway, but I know what it feels like suñ la waxee ne sa papa dafa feebar. I know, I've been there. I have been there. I know the anxiety, I know the stress and everything else. Sakatuma soo nekkee si position bi nga xam ne man suma papa moo feebar, I was not in the position to able to help in a big massive capacity. Mënuma ko woon. So thank God we because of family members ñu am siblings outside and we made it possible. But at that time bu doon man kenn rek la suma papa bu mu feebaree woon bu doon man kenn rek la woon, it's not going to come out of Gambia because I didn't have the money. I don't have the funding. I couldn't pay. And then so many people ñu ngi foofu ñi nga xam ne man maa ngi waxee nii and I'm sitting down in the UK here. Could you imagine the person that is sitting down in the Gambia with no job, with no money? ñu ne la sa doom bii nii or sa sister bii nii la or sa yaay la dafa feebar but dafa need overseas treatment te yow nekkuloo di liggéey at all. Nekkuloo in Europe, you are just sitting down in the Gambia. They expect hand, yaa ngi live with hand to mouth with no job. Kooku amul benn chance. So luy happen moo nekk dañ war a laajte every single person dañ war a laajte who are these people ñi nga xam ne seen most vulnerable time lañ leen a indi on social media pour wane their most vulnerable time, the most saddest time seen life bi nga xam ne suñ demee ba wér they will not want to even see these pictures again pour mën a remind seen boppa, but these pictures are stationed there. Si fiw ñu lucky pour am di help, but what choice do we have? Man su ma ñëwee fii mun naa wax tey ba ëllëg ne leen kii dafa feebar na mun naa explain condition bi ba ëllëg su ma leen wanutee nataal bi pour ñu nit yi mun a gis. Even man mi sax su nit ki ñëw mun nga maa wax tey ba ëllëg waaye soo ma wanee nataal bi xëy na su ma action dina different from soo ma ko just waxee nii pour ma dégga ko. Because dañ ne seeing is believing. So dañ dem to the stage bi nga xam ne am na ñu bari dañoo wane sax ma su nekkee xaleel xaydal nataalam bi dugg na fi gën a fële, but I'm just like okay.
just give me another chance bi nga xam ne won ma naka laay mën a ñëwee pour ma indi xale bii ne pour mu am that emergency funding pour ma mën a raise funds bi léegi ne pour ñu mën a sauver ba kenam. And all of these patients ñeenay si gaay yi bokkuñ si politics ñeenay ñu ngi si every different party. Patients yu ñoo toog di wax nii ñeenay ñi nga xam ne bokkuñ benn politics ndax adult and children xam nañ ne bokkuñ politics. waaye there are some of these patients yu ñoo indi fii ñun amuñ benn right pour ñu laajte sax nit ki ban political party foofu nga bokk suñ la racial funds because li tax nga ñëw is to do with saving your life or having medication or having food or having accommodation lu munti doon so digaale wuñ ko ak nobody pour ñu laajte la yow sa political affiliation is not our business. It's not our business. ku ñëw racial funds mun naa nekk PPP la jógee mun naa nekk NPP la jógee mun naa nekk UDP la jógee mun naa nekk doy la jógee mun naa nekk GDC la jógee mun naa nekk any party la jógee mun naa nekk sa bokkut si benn party. The difference is ñun duñ ko mun a xam because unless and until moom si boppam mu demal boppam on social media pour mu wone moom fan la bokka ñun si la ñoo door a xam moom fan la bokka waaye ñun suñoo deal ak moom amul dara ñun lu ñoo waxtaan loo xam ne bokk na sax si politique bokkut si politique suñoo lekte diineem is because pour am na some things yi nga xam ne ndax borom dina nangu because of lii la wala dara su xapu ne léegi-léegi ñu yóbbu patient mu gaañu dañ am pour ñu xam naka lañ ko su gaañoo naka lañ ko mun a suturale and stuff because doo nekk christian ñu indil la imam pour mu sangala so si yi li nga xam ne dafa necessary te dafa important pour ñu maintain dignity patient bi foofu la ñoo nekk di waxee pour lan nga xam ne moom diineem féetam and stuff waaye yu normally duñ ko lee laajte sax fee mu important mu necessary si lañ ko door a laaj pour ñu mun a act on best interest si patient bi lu nga xam ne moom loolu la moo bëgga so lu maa wax ñëpp laay wax so dem na to a point bi nga xam ne minister of health war naa toogaat mu revisit decision am si everything war naa toogaat mu seet these patients yi nga xam ne ñu ngi leen a jox overseas treatment how la ñoo mën a remedy the situation because the patients the number of patients dangaa seet in every department in every single department everyone ñu ñoo nekk di jox nañ toog ñu seet yan lopitaan because nit yi ñu ngi leen a diagnose left right and center ñeenay true nakatodi sax fii lañ ñeenay Kanifing la ñeenay Banjul la ñeenay Serekunda si lopitaan la ñeenay naka Medicare la ñeenay Afrimed there are so many naka ñeenay ñu ngi dem MRC there are so many places yi nga xam ne lopitaan yi am na yu bari yi nga xam ne dañoo joxe diagnosis let the ministry the board nañ toogaat ñu seet ñaata nit ñoo nekk di feebar ak si volume bu ñoo seet ñu seet the statistics because something have to be done because what is happening now it is inhuman amul benn country bi nga xam ne sa dignity maintain nañ ko suñ la bàyyee pour nga feebar from day one ba nga dee si sa feebar because amuloo benn chance nekkut ne li nga am mënuñ koo treat but dafa available at all pour nga mun a am sax di treatment te bàyyi lokk ngay mun a traité moo nekk ne ndax am nga family bu strong ndax am nga lokki nga pour charity jël sa case or lokki nga pour nit yi ñu raisal la funds danga am pour nga nekk one of those lucky ones ñaata nit ñoo fa lokki wut man nekkuma di raisal funds for everybody that is sick te nekkul ne social media fii ñu ngi raisal funds for everybody that is sick in the Gambia there are some people who are in their homes and they are in their deathbeds they are dying. I don't know what Minister of Health is doing. Xawma yan resources ñoom la more available to him. I don't know what he is working with. But one thing ne li ma xam moo nekk ne he have to do something. Or kenn ku fa munti nekk ñi nga xam ne ñoo responsible for these things. Because everybody ñu nekk di liggéey in government, we are paying our taxes to do their job. Moo nekk to save lives moo gën a important number one. Danga save lives as a citizenry. All of these people can be taxpayers. Ñi nga xam ne dinañ yokka or become somebody ñi nga xam ne dinañ benefit the country. Suñ benefit to a country bi sax te amuñ liggéey sax. Doomi Adama lañ te doomi Gambian lañ. Ñooñu nga jóg pour nga saaf ñi nga xam ne they agree with you and they don't agree with you. Danga jóg pour nga saaf everybody. Tey maa loon déglu benn interview yi President Barrow
mu ngi wax ne mu ne choice la pour nga votal ko waaye moom as a president amul choice because dafa am pour nekk president for everybody and I comment that te loolu moo tax ñu ngi wax su ñëwee tamit si healthcare everybody war naa am equal opportunity pour mu get treated especially things yi nga xam ne they are treatable ma de yes Mamadou Camara ba pare soo ñëwee ñu gis nga suñ la téyelee ba political la ko ba génne la de gis nga by the time bu ñëwee pour debate la yow dangaa fàtte sax lan moo taxoon sax pour nga ñëw pour nga wax sax waaye man li ma wax rek moo nekk ne bu dee xaat la let the Minister of Health set government am luñ mun a def bu dee mënuñ koo def let them come out ñu engage the diaspora ñu set because ñun tamit suñ parents yi ñoo nekk ak suñ family members yi moom lañ bàyyi kër we are Gambians ñi bàyyi suñ ñëwuñ traveling and every single member of our families to here traveling with every single friend every important person to suñ life we don't travel most of us dañ ñëw and then few family members dañoo indi but suñ cousins yaa ngi fa suñ aunties yaa ngi fa suñ oncle saa yoo Gambian bu fi génn mu dem Gambia soo demee foofu noonu am nga mbokk yi ngaa dem nuyu ji am nga mbokk yi ngaa dem seeti ji am nga dikkandoor am nga xarit yi nga xam ne they are important to you ñooñu lañ bàyyi gannaaw xëy na ñun we are lucky pour ñu mun a am healthcare bu ñu am but the people that our loved ones that we leave behind we want to make sure rek ne they are fine ne suñ leen diagnosé dinañ am the right support bu ñu soxla because nekkut every diagnosis bi nga xam ne moom la ñu war a mun a faj waaye majority of this diagnosis yéen nit yi nekk di feebar ba pare yéen a façon yi suffer how can human beings suffer that much in your own country naka la yéen a xaleel some kids are traumatized because nuñ gisee seen parents yi ñu demee ko or they see their loved ones nga gis sa sister or sa brother la or sa cousin la or ki nga dikkal sa biir kër gi la or your mom or your dad these are important people yi nga xam ne you're connected to them by nature yàlla moo ko def and the way and manner you see these people to from day one. Some people are so young to understand why their family members should be that sick, why their family members should leave so early. Luta ñu war a dee so early. They can't explain it. They don't know what is wrong. They don't know what happened. But they have these images. They have these images. They have to grow up with these images. Man maa ñu bari ñi ma seetaan fii. We all have kids. We all have family members. We all have our moms. We have our dads. Some of comme ñu mel ni man ñeneen seen papa yi gaañu ne ñeneen seen yaay yi gaañu ne ñeneen both parents gaañu ne ñeneen they are so blessed ne seen parents yaa ngi fii but it doesn't matter but at any point si suñ lifetime bëgguñoo gis suñ parents yi pour ñu suffer so much bëgguñ pour ñu gis suñ doom yi ñu suffer so much we don't want to see our family members like our sisters our cousins ñi nga xam ne they mean so much to us suñ best friends yi we don't want to see them suffer so much but these people that are sick today they are also part of other family members, they don't want to see their family members to be sick. Just because sometimes when you're affected, it doesn't mean that the same thing will happen to somebody else that we don't want it to happen to us. And fever Monica Linga Hamne, do we differentiate? Do we set the gap? Do we set that key mungi fi kele mungi felinele? When it comes, it comes. Yala non loko binde. So, Minister of Health, therefore, want to make sure, I don't know what he is doing in the hospitals. Maybe he's doing a great job. Maybe he's not doing a great job. But what I am saying is the number of overseas treatments, sit down and look at all of these hospital reports in this, all of these people, sending them to overseas treatment. Look at the statistics in the whole country. And then you sit down and then you look at which one is more important. Raise the funds. If you cannot raise the funds, if you cannot do the dealings that you are doing with international communities, come to the Gambians and sit with us and tell us we cannot do this. We all have to put our hands on deck to do it. We will do it for country's sake. We will do it for country's sake, whether we agree with you or we don't agree with you. We will find a way to make sure that heart operations are done in the Gambia, kidney operations are done in the Gambia. We are tired of paying the thousands of dollars and pounds and euros to the outside, to the international communities. This is crazy. Who is advising these people? Who are they working for? Because some of these patients are police officers. We send them here. We raise funds for them. Some of these patients are the nurses themselves.
gis nañ leen fii even nurses yi nga xam ne ñoo leen a liggéeyal si biir hospital bi they suñ amee heart problem which hospital is going to treat them? These are our nurses that are saving lives. These are police officers that are making sure that we are secure in our own country. When they are sick with liver, when they are sick with with kidney, when they are sick with hearts, even the workers, the people that are actually saving, when they are sick, they cannot be treated there. Gis nañ ko fii. I have raised funds for police officer. It's there. The evidence is there. Because munuta am the treatment in the Gambia. So who is safe? Who is safe? That the lifesavers are not safe. The security buñ soxla, they are not safe. The citizens new work will pay tax. The taxpayers are not safe because some of these illnesses or these diseases, they cannot be treated in the Gambia. And the funds, not everyone can afford it. Majority of the citizens cannot afford it. This is the truth. So how luta li nekut a priority? Luta li nekut something li nga xamne we sit down and we find solutions, because this have to involve every single Gambian. Man tay suma fi joge ma daanu in the Gambia, ma am heart attack, who is going to help me? So, this is absolutely beyond politics. Because the politicians are getting sick and they are still coming on social media and we are raising the funds. The politicians' children are getting sick. Everyone. It's like li nga xamne mun na affect everybody. Mun na dugga si any kër. Heart problems mun nañ ko diagnose in any family. Liver mun nañ ko diagnose to any family. Kidney mun nañ ko diagnose to any family. Heart mun nañ ko diagnose to any family. Cancer mun nañ ko diagnose to any family. Who is not at risk? Kan mo muna toog nga guarantee sa family ne nobody is going to get sick there. Loolu la ñoo ñaan yàlla pour kenn bu mu feebar. But unfortunately, you and I xam nañ ne dafa war a happen. Te dafa happen because yàlla noonu la ko bindee. Ñeneen dañoo get sick. Suñu waxee ñu ne la déedéet ñi politician lañ, opposition lañ, nonsense. We're just tired. We don't want a politics. We just want to make sure rek ne ñu ngi dëkk in a Gambia bi nga xam ne it's safe for everybody. Pour nga jël nit nga sowe life am is part of government, dafa war a nekk part of government's agenda. Because government, especially bu Gambia bi, solely works on tax. They tax the businesses, tax the people and everything, those taxes. And these people, ñuy nekk di get, even the babies in the Gambia, you need to protect their lives because babies yi ñoo nekk ne one of Adama Barrow. Du Gambia la judo, Gambia la yoro. Du baby la one time. Tey bii moo nekk suñ president. Te bii nii sa ñu ngi wax ni am na yenn so many duguma sax si ñi am special needs. I'm just talking about the healthcare. How can nit ki mu feebar tey bii nii maa ngi nii di wax am na ki ma waxal nii tey bu yaagut nii si téléphone bi 20,000 pour mu mun a am MR nakato sa fii Red Cross pour ñu jël ambulance pour ñu mun a ñëw jël si 20,000 moom la fay te loolu mooy pour mu dem si lopitaan bi. Dialysis 3 times a week. Dialysis 3 times a week. So ñun yëpp ñu toog ñun yëpp ñu lem suñ loxoy bem ñëw ba God forbid ñu koŋ-koŋ suñ bunta naka feebar koŋ-koŋ suñ bunta bi ñu ne am na kenn ku feebar suñ kër. Den ñu jaale. Den ñu nekk di yónnee garab. Dangaa jënd yow benn nit ki ñeneen yenn famille benn nit a travel seen biir kër yi. Nga nekk di fay tey garab. Ëllëg daanu waat na de yóbbu nañ ko si lopitaan bi wala ñu wax ñu dem scan yi fii dañu war a fay lii wala ñu ne garab bi nii amul si lopitaan bi dañ ko war a dem jënd ji si pharmacie bi nii def saa yu daanoo yaa ngi daw di fay taxi muy dem di ñëw ñu de amuñ xaalis tey dañ labi. These are what we are hearing every day. This is exactly what is happening every day. Dem na si biir lopitaan bi dañu war a fay nangam pour mu mun a am dialysis.
xam nga maa ngi toog ak xale yi fii nii si lifin bi léegi pour nga yónnee kenn ki naka doon sax the most important person si naka the person ki nga xam ne moo nekk di seet njaboot bi si kër gi mu ngi toog ak xale bi nii si lopitaan bi mu ngi toog ak the patient the family member léegi nag yaa ngi war a yónnee pour dépense bi seen kër ak everything this is you know what this is exhausting many ba pare nga xool dafa affect relationships because yow soo fi nekkee everyday yaa ngi liggéey yaa ngi yónnee yaa ngi am partner kooku tam mu ngi am family Gambia soo amutee family Gambia sax su nekkee waa fi nii sax mu ngi laa laajte naka lu tax doo mën a yokk si bill bi lu tax xaalis bi nii yëpp nga ko yónnee in Gambia bu yàggee da ngeen ne dem dafa affect sa relationship dafa affect sa mental health dafa affect we want to be like you know citizens without mental issues waruñoo bàyyi pour ñu mën a seetaan you know a family soo amee foofu ku feebar it's like you know everybody else la moo affect si kër gi because ki war a jël mu toppatoo njaboot bi mu ngi toppatoo mu ngi spend a lot of time di ewu guddi every guddi yaa ngi ewu yaa ngi toog soo nekkutee di daw mu daanu nga daw yaa ngi lijjante fi nga amee moto jël moto di nga fay di nga daw si lopitaan bi nga toog ak moom sa njaboot bi yaa ngi seet soo loon jaay mënatuloo jaay what is this now what is this lii nekkul di dimbale suñu dëkk bi because suñ family member imagine all of these patients ñu nekk si biir kër yi ñu tri côté bi yëpp seen you know liggéey su affecté because wala li ñoo liggéey yëpp mu ngi dugg si garab yi xale ki nga family member bi how are they going to make it everything have to stop suñu waroon a develop léegi dañoo stop because dañ am a family member bi nga xam ne dafa need that support there is a lot of things bi dugat just léegi ñun luñ dee gis rek moo nekk oh my god seetal nu mu feebare xaaral ñu donate but sometimes when you talk to these family members and what they have to face ñeena is years they've killed because of faju when this is not going away the problem is been there for years they dealt with it for years xam nga lu lay happen everybody get tired and when everybody get tired you know what yenn buñ ko yàlla mus di yenn buñ ko mus di experience ak suñ njaboot yëpp yenn buñ ko mus di experience nga feebar bi nga xam ne nit yi yëpp get tired nga just stay in that room on your own friend gisatuloo ko xarit gisatuloo ko how do these patients even die this is what you even start to ask yourself lan mooy seen mental health ba ñoo gaañu some of them would have been very lonely and very scared. xam naa seen doom yi dinañ dem ba mag sax di laajte naka la suma papa gaañu woon was he okay bu ma gaañu how was he naka la suma yaay gaañu naka la suma sister bi gaañu knowing ne there is not that much help fi nga xam ne am na yenn façon yi feebar bi nga feebar fii soo feebaree am na yenn façon yi nga feebar bu dee xale la social services child services dinañ bokk ci sa life adult social services bu dee adult nga dinañ ñëw dinañ involve dinañ bugg pour ñu gis ban façon care nga nekk di am ñeneen fii sick patient man gis naa ko fi ñu génnee ko ci family because dañ feel like ne ñu ngi abuse these things don't happen in the Gambia am na ñu bari suñ la diagnosis ci lopitaan bi nga dellu si the next time bi la medical professional di gis moo nekk suñ la delloowaatee in that hospital you don't have some of them don't have hospital professionals ñi leen a ñëw seeti seen biir kër yi we don't have it and we understand ne amuñ those resources that's okay suñ amutee that care at home that's okay but let them have the treatment let the Gambians have the treatment let the residents in the Gambia have the treatment in the Gambia am na yenn we have to go beyond politics because soo bëggee ñëw pour nga xeex ak man nga ne ma ne man damaa ñëw fii pour ma against government or dama ñëw because of opposition la danga need pour nga toog nga think twice ndax yow sa family member mënut a nekk one of those people because tey it can suit you pour nga ñëw because yow yaa ngi si that situation bi nga xam ne you don't have nobody sa family ñu feebar you are not affected diiluloo ak lu mel noonu demuloo lopitaan jënduloo garab soo gisee sa nit ku feebar one time nga ko génnee xit na nga génnee dara nga jox leen ko you go your business kooku dina mën a toog pour mu debate ak man because dafa short sided but lu ñoo wax moo nekk li nga xam ne is evident and is fact moo nekk ne there are so many people ñu feebar in the Gambia and they cannot be treated in the Gambia this is a fact
am na ñeneen ay feebar bi dafa dem li nga xam ne mun nañ koo treat mu dem ba nga xam ne mënatuñ koo treat so kooku di ñëw pour mu debunk suma claim bi. Do you go and ask that family how their family member died? Or naka la family member am nekk di struggle? Or did you go and talk to this sick patient for them to tell you how much they suffered already? Te ba léegi amaaguñ treatment bi pour ñu génn outside of that country. You know, sometimes we just have to be human. Sometimes we just need to be human for one day. Sometimes we just need to believe in our deen for one day. Sometimes we just need to live ne man maa ami dañ jotee wala man maa kii dañ jotee wala bokkuñ fu ñoo gisee wala dañ disagree wala we just need to leave all of these issues and we look at the facts li nga xam ne more present in front of us moo fi nekk li nga xam ne it's undebatable. You can't debate it. It's the fact is what is happening. So dalutee sa family you still want to stand on all fours pour nga make sure ne the family bi nga xam ne mu ngi affect is not stop na. How can naka lañ ko mën a stopé? You and I mënuñ ko stop but all of us together including the Minister of Health bi nga xam ne moom xam na every single thing every to the dot li nekk di dox in that ministry naneen ñëw nga toog nga wax ak Gambians yi let us see how we can raise the funds so that we make sure ne Gambians yi provide na seen boppa these equipments or these things pour mu happen si suñ dëkk bi pour ñun. It's nothing to do with empowering Barrow or working with Barrow or anything. I'm just talking about you and I, suñ family, to get sick or anybody ki nga xam ne am na heart problem pour mu am the cure in the Gambia because loolu moo nekk suñ common interest. Because it is our common interest because luñ boo juta gis moo nekk babies pour ñu leen a raise without their moms. Luñ boo juta gis moo nekk pour ñu gis xale yi nga xam ne mën nañoo dem ba understand ñu gis seen papa yi ñu feebar façon yi feebar o gis seen yaay yi ñu feebar façon yi feebar or they see their siblings ñi nga xam ne ñoo laan tëdd benn néeg benn lal ñu nga xam ne feebar tax na ñu separate every time suñ ñëwee dawal nañ yóbbu nañ kii nii lopitaan xale yi jógee nañ school ñëw nañ toog nañ they don't see this family member they have to sometimes send last time pour ñu gis I have talked to siblings because raisal na funds ñi nga xam ne they gaañu ne ñeneen I talk to these siblings and let me tell you sometimes you just go in your room and then sometimes it's so difficult to even close your eyes. Sometimes I get so distracted pull just some of these words in my head or some of these cries whether it's from the parent or a family member it stick out to some of your brain bi that is how it is. You just have to move from one thing to the next and allow some other things mu distract la. So it is not okay. It's never will be okay. Ndax dal na ñu ndax dal na keneen. It's just never going to be okay. The way and manner, but some of our Gambian nationals, these are some of our Gambian nationals, ni ñoo feebare. The way the treatment bu ñoo am and how the whole process liñ experience sometimes even suñ are lucky bu dee dañ lucky sax ñu am the treatment sax but the horror pour luñ dem through during that time is devastating. Ñenay they don't even make it. Ñenay as I am talking to you nga dem seet leen they are not even the people that ñun musoon a nekk because soo demee da nga gis leen how can we even be okay with this? How can we even be okay with this? Man Papi Mali soo gisee ma jeexal ak moom dafa stem from the struggle buñ def we were all depressed during we have a great fantastic relationship and even léegi ni ma waxee yow nii Mali nekko fi Freddy nekko fi because seen papa ñëw na jël leen I have still good relationship we are great parents ñu ñoo co-parenting I don't have no issues with it but soo gisee suñ relationship bi ñu jeexal it was to do with Mali. He couldn't take the stress I couldn't take the stress. Te dafa impact si suñ relationship and this is my own child. Dafa impact man I know what it takes I know how it is waxuma ne ñëpp de because am na ñeneen seen experience kootaam sa experience su ma ko am na ñeneen seen experience kootaam sa experience su ma ko but the little
bi ma experience te man boobu métti na ma trop te jox na ma bàyyi na ma ak lot of scars te cost na ma suma relationship. It is to do with my child's condition. My child is not the problem, but how we dealt with it, me and his dad, was the problem. So yes, nit yi seen condition can impact, because remember, yow tey bi soo leen nekkee di liggéey yow yaa ngi liggéey yaa ngi am maybe 3000 man maa ngi am 3000 ñu ngi am doom ñu ngi am ay doom yu ñoo dundal te ñun Gambia xam nañ ne dañ am extended family suñ yaay yaa ngi fële ñu war a toppatoo suñ kër yaa ngi fi nii ñu ngi deeyoo suñ xale ñu ngi war a sol uniforme pour dem school ñu ngi war a fay bili ndox ñu ngi war a fay bili courant ñu ngi war a fay fuñ dëkka suñ amutee courant sax waaye fuñ dëkka dañ ko fay ruwaas bi dañ ko fay nga ñëw si kaw li small earning bi nga xam ne yéen a ngee just literally manage loolu ñu ñëw ñu dalee sa doom bi dafa feebar léegi dafa war a dem overseas treatment amuloo xaalis bi so yow saa yoo demee tey bi ni soo doon tutee taxi li nga xam ne yow yaa man ñu ñoo seetaan nii ñun suñ famille naka su guddi jotee ñu dem ñu tëra because amuñ kenn ku feebar si famille bi waaye ñooñu famille boobu noonu su xale bi feebaree ñu ngee daw di jëli taxi di daw si lopitaan bi that is extra expenses bi nga xam ne government joxuñ leen ko nobody is coming to give it to them suñ demee ñu war a jënd garab is extra expenses léegi dañ war a tëdd si biir lopitaan bi kenn nekkalut leen foofu noonu jëkkër bi du dem liggéey jabar bi du dem liggéey because kii mu ngee toog ak wala xale yi ñu ngi leen a dénkaane fii dénkaane leen néew bu nekk ñu ñëw wala ku nekk na ñëw mu fanaana sa doom yi this is what they have to deal with léegi nga dem foofu ñu ne la xale bi mënut a lekka lii sa doom bi mënut a lekkaat lii léegi yow léegi instead of dangaa am pour dundal famille bi ba pare nga ñëw nga dundal sa doom bi suñ la ne mënut a lekka diw doole mën a toog a nekkatoo sa bisaab all the time mënu leen a def mbaxal all the time so sometimes di nga xam ne di nga toogal sa doom bi nga jox kii nii tamit lu moo lekk ci kaw loolu da nga war a jënd garab den nekkatoo sa uniforme mu ngee ñëw ñu ne school fees mu ngi tegu foofu noonu unnecessary spending yi mu ngee ñëw because am na loo xam ne di nga ko spend lu génn si dépense ak sof because ay doom nga amee who is giving it to them kan moo leen ko nekk di may they are struggling on top of ñoom lu ñu doon struggle léegi seen struggle bi triple na doo mun a nelaw doo mun a toog ak sa njaboot bi ngete sax suñu la ko waxee doo ko mun a dem the person is already depressed because yaa ngi am ko nga xam ne léegi is totally dependent on you yaa ngi ekkati di daw di lopitaan di ñëw su wootee ñaari fan ñetti fan dawaat ngeen si lopitaan bi toog ngeen foofu 1 week 2 weeks ngeen ñëwaat ñu jox leen garab yaa ngee jënda sa relationship léegi fu mu nekk nii sa sëy bi sax mu ngee affect su nit feebaree is just more than the person just being sick. It's not just more than that. Daf lay affect everybody because that first family to you and I hit na important, but it's everything to them. It's everything to the siblings. It's everything to the wife or to the husband. Ku ñoo gis ñu xeeb ko. It's everything to somebody else. So naka doon sax healthcare dafa war a nekk priority government. dafa war a nekk sax si top priority government te suñ ne top priority government nekku nekk just government bi tamit pour mu waxuma sax man dama ne léegi graduate naa si wane Barrow lu mu nekk di def minister of dama leen ne léegi minister of health I am not questioning you I'm just saying sit down and tell us speak to Gambians back home and in the diaspora pour ñu fix the problem that we are facing that our families are facing this is all we are saying how can we solve this suñ ko mënut a solve everything just wax ñu benn there is cancer there is heart there is liver there is kidney there is nakatore sax I don't know which ones come and tell us how we can remedy are we going to fundraise the Gambian yëpp dañoo ñëw are we going to have a show are we going to what are we going to do lead us open the doors speak to everybody because everybody's family ku nekk soo worry wutee then I don't know where your brains is at because so worry wutee bañ ko la ñu ne la ne sa yaay feebar na wala sa papa feebar na wala sa uncle feebar na wala sa sister la wala sa wife God forbid then you will want to listen to me then we will want to listen to each other then we will want to have solutions bala moo egsi si ñeneen yi then nañ am solution to those who are already sick. It's too much. I'm a family yu bari in the Gambia. This is too much for them. And there are so many Gambians that are my age.
there are less than my age ñi nga xam ne suma maasi papa lañ wala suma maasi mag lañ wala whatever age. They are sitting down and still thinking, how are they going to be cured? They are still thinking, ban way ñoom care wuñ fan la fault bi lie. They don't care who voted yesterday, who supported where. They just want to get out of bed. Some of them, they just want to have painkillers. Some of them, they just want to eat. Some of them, they just want to have break from the pain. Some of them, they don't want to worry whether they're going to die. So this is nothing to do with who is throwing the biggest punch and who is making more points and who is going to be more famous after that. We don't care. We don't care anymore. Care watuñ the politics, care watuñ all of it. So ñëwee ñu wala ne ok comme Gambian make nañ seen choice ñoom ñoo votal Barrow fine. ñeneen ñu ne la ne déedéet ñu indil la every single thing dinañ la ko indil si plate bi just to make you wrong. But what is not going to be wrong is that that person that is there that is already sick. That is already sick. Kooku dañ ko blame for the 53% of the Gambia ñu votal Barrow. Ndax kooku noonu dañ ko blame for the 47% ñu votalut Barrow. It doesn't matter what side of the aisle you are. It doesn't matter. Ndax yi da nga disagree or agree. What we are saying is we just want solution. Solution. Not politics. Solution. Not blame. Solution. Not insults. Solutions. For people ñi nga xam ne dinañ am the cure. It's too much. It's too much pour ñu continuer rek di beg, then di save just the very few, whilst the majority are still there. It's too much. It's too much pour nit yi lu ñoo witness seen biir kër yi. It's too much pour parents yi lu ñoo witness seen kër yi. It's too much. Am na ñeneen some of them, they don't even have the parents. They are orphans. Look, we cannot say it all. Doo xam fan ngay laal ak fan ngay bàyyi. From the baby that was born today is getting sick to the eldest person. And some of them don't have no chance to be cured in the Gambia. What we are saying is, how do we work together as Gambians to bring these treatments so that this part of Gambian lives can come to an end, and then we start with a new chapter. Let us pay this 10, 20,000. Let us pay it in our country. Let the not living be not treatments available in the country. And you see how we're going to work 10 times harder to pay them in our country. This is not okay. This is not okay. Niti mënuñoo feebar to we are not talking about even animals. They don't deserve this. Man gisuma ban animal la ene pour mu feebar ba nga xam ne onasanga na dee bu ñaaw. Ene uma ko sa animals yi. Why would I even think about it for humans? But it's happening. It is happening. Te nekkul suma timeline bi is only showing the people ñi nga xam ne man ñoom laa xam man yooyu laa gisaagum. There are hundreds of people who don't come to say, who don't even know that I exist. Do you know how much I'm raising compared to how much these people need? I'm not even raising, I will not even say quota. I will be giving myself booze. So many quota. 0.1% sax raisuma ko for the amount of people ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla li. Loolu moom su ma ko waxee sax fen bu mag la. This is crazy. This is, this is just, Lee is inhuman. Lee is inhuman. Lee warut a happen, ben diine sax du ko support. Na nekk priority, because so gisee my old Dr. Samate is because moom moo nekk the Minister of Health. Moom moo nekk ki nga xam ne moo nekk bossy Minister of Health. Na ñëw mu génn mu wax ak nit yi pour people understand comme ku mel ni man so that bu ma ko judge wrong what is the reason and what is the cause lu tax Gambia mënuñoo faj cancer mënuñoo faj liver mënuñoo faj naka todi sa heart mënuñoo faj kidney luñ fa nekk di faj bari na de waaye lu tax lii yi nga xam ne dañ need overseas all the overseas treatment na ñëw ñu wax ñu lan moo war a tax pour Gambia ne ñu am understanding. We are Gambians. We are not, we are not mentally challenged. We are okay. I mean, 5 common sense people understand. So, gise ku nekk mu ngi joxe own version of everything. It's because we don't know.
We don't know what is stopping the government from, providing these services pour ñu happen in the country. Pull these services, pull more available in the country. We don't know why. And then we don't know what is being done. Efforts you guys nekk di def, we don't know. All we see is patients. All we see is people who are really sick. All we are seeing is people ñi nga xam ne they cannot afford their medications. They cannot afford their treatments. They cannot afford their, their just whole treatment, and they are sitting down and begging, praying to God and begging Gambians. This is what we're seeing. So the facts are, all this overseas treatment, what is like lan moo nekk di happen si seen wàllu faj, what is the government doing pour ñoom ñu mun leen a dimbale? It cannot just be left for charities. Man suma charity moo gën a tuuti si Gambia charity. ñu ma xam soo gisee ñu xam suma tur bi because I'm here raising funds all the time. But nekkul ne dama make a huge impact bi nga xam ne daf ma war a jox sax anything. I'm just doing what I can with the families and friends, with everybody. ñi nga xam ne am na ñeneen sax charity moo ñu boole, but just donating, just trying our best, the little we have. Loolu lañ nekk di def. Li nekk di def is not that massive bi nga xam ne mun a change life for everybody. No. ñi feebar bari nañ, and naa leen jox li nga xam ne is evident, li nga xam ne naka doon di nit yaa maa déglu fii, and the records are on social media. Bi ma demee, that was last year or year before last. Bi ma demee pour laajte naka doon di sax because am na charity waroon na ñëw naka doon di sax fii te gars yi mujjee na ñëw te gars yi ba léegi ñu ngi jël li fi naka doon di sax patients. Waaye bu ma leen ooyee naka doon sax to MRC joxuñ ma naka doon sax binduñ la tam ne over 500 patients ñi nga xam ne heart lañ because of just the hope ñëpp a daw ñu dem MRC. And that was just one naka doon sax just benn post buñ post nit yi misunderstand, and then everybody ran to MRC. In one day MRC dañ wane ñu ngi post risk to patients yi fa nekk over 500 patients ñoo fa dem. Te li nekkul moo nekk just ñu ko yëg te ñooñu yëpp xat kese la. So I don't know, mun naa fee toog ma wax the same thing, but li ma wax moo nekk ne danga bëgg a healthy nation, danga bëgg a healthy citizens, danga bëgg a pour citizens yi ñu am the security ne they are okay in their country, dinañ in the businesses, dinañ lobby for businesses, dinañ pay seen taxi. That can only happen so am a healthy nation. Why so amee so many sick patients yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër yi te dañ war a am the care, somebody have to stay back pour mu care for those people. ñooñu seen business is affected or seen job is affected. Suñ nekkutee sax amuñ job at the time, xëy na am na yeneen opportunity yi nga xam ne mënoon nañ ci invest seen time pour mun a am resources, mun a def luñ mun a def ñu fay si sa mu bokk si national development. But once ne yow joxuloo ñooñu opportunity because they have to stay at home and battle, and then some of these sick people, they could have been taxpayers if they were okay. So you don't underestimate the citizens ñi nga xam ne, because every single citizen might develop that country, including the businesses and all of this private sector and everything. Many of the Gambians in ñoo fa involved. Deals ñoo wax yëpp outside Gambians yi ñoo fa involved. No tooguloo fii rek China jékki-jékki ñëw rek ne la dama bëgg a dimbale Gambians yi ñu develop. No, nit yi ñoo nekk di dem foofu di lobby funds. Europe bi la woo fu munti doon. These are the work of the Gambians. So nañ leen value the lives. Minister of Health, I don't know whatever you're doing, but whatever you're doing, yow oon na la ne sa soo tëddee sa kaw lal bi sa doo mun a nelaw because yow xam nga ñaata Gambian ñoo nekk di suffer because of that healthcare. Xam nga ñaata Gambian ñoo nekk di suffer because of that healthcare. Underestimate ma lu moo liggéey. But suñ xamutee what are we going to do? Ku nekk da ngaa assume, ku nekk da ngaa wax li nga foog. Loolu rek la. Te maybe di nga wax loo xam ne make na sense, di nga wax loo xam ne tamit you don't even am loo fen foo ko teg. But because you don't know, because you are just trying to make sense of what is happening. So pull avoid niti, pull ñu joxe the wrong information, because so joxe the wrong information, ñoo gën a gaaw pour ñu debunk sa claims. But what information yow bi nga leen jox bi nga xam ne moo nekk factual, bi nga xam ne moom lañ war a go by pour ñu understand how you work, ñu understand the reasons why Gambians are dying or some of them are struggling ne amuñ these treatments. But pour mun koo jël rek nga jël ko rek throw ko out of ba pare foog ne nit yi are not going to talk about it.
Gambians continue to suffer in silence. They're dying scared. Some of them don't have the painkillers buñ soxla. Amuñ the morphines yuñ soxla pour dimbale leen in their last moments. Some of them are dying hungry. Some of them are dying lonely. Because family investment. Yow nga feebar to the point where nii la mel de ndeysaan. Yaaga nañ ci billahi moom koy dafa soona. Is the person still receiving lim war a soxla lum soxla? In their most vulnerable time, in their last days, who is there? Where is the medical professionals that are there to make sure that this person is okay to go in a dignified way? You know, life danga ko war a respect even to the last minute, even bu borom di jël the last minute, last nokem. But why do we even have to wait until ñu egga foofu? Why naka la nit yi nekk di the humiliation bu ñu di face? Dinañ dem ba nga xam ne seen yaram bi dina dem ba nga change ba nga xam ne they don't even want to go out anymore. Bëggatuñ kenn gisati leen anymore. Ku ñëw ñu ne la ne jox la excuse ne lu tax warloo ko mun a gis. Ban façon ban façon where is our hearts? Where? Man maa yow kan moo ko fi deserve? To die or to suffer like that ba nga xam ne yow sa boppa léegi rus nga sa pour nga mun a gis nit yi. Soo na nga ba nga xam ne dangaa ñaan sa dee moo la gënal dunda. Joo nañ la devastating news ne yaa ngi ñu la just diagnose ne yow waaye amuloo benn hope fooy mun a amee treatment. Daw everybody beeg nga. Family members yi fu nekk ku nekk call nañ ku nekk dem nañ what is this now? What is this? ñun Gambien yi dañ wax ne ñun ñoo bugga sax nit yu ñu lay seet gan yi sax dañ leen fonka. We shouldn't sit down for a minute pour ñu gis lii mu continuer. Lii warut a continuer. The humiliation, the suffering, the pain, the stress and the struggle. It's not right. It's not fair. Te du mus di right. So I will stop here. Xam naa ëllëg dinaa am kenn ku ma ñëw mu dibong ma. But what I'm saying is, lu ma nekk di gis laa wax. Bu dee even benn nit la sax laa wax. Suñ la waxee ñu ñëw jox la statistics yi ñaata nit lañ nekk di ñaata la government bi nekk ñaata nit ñoo nekk di hey even bu dee 5 nit ñoo feebar in the Gambia te mu ñoo faju it should be a concern because they are human lives. So buñ ma ñëw jox ma statistics I don't even know suñ ku ne wax statistics yi nii laa lay toogee di leen xool suñ la waxee ñaata nit yan area lañ nekk di impact léegi yan area lañ nekk di def nguur gi lan la nekk di def si fii lan la nekk di def si fële ne le fu mu nekk di improve and stuff hey congratulations ma laa jox congratulations te ma laa upload si li nga def waaye dama la ne that 1% ñi feebar te toog laa wax ñooñu lan mooy seen because koo xam ne feebar na ci at the 1% bi ak mboolem koo xam ne in the future feebar na amaagut faj kidney fajuñ ko fa heart fajuñ ko fa liver fajuñ ko fa nakatoti sa cancer yi ëpp doole yëpp fajuñ ko fa what is going to be done for these patients that is what I'm saying what is going to be done for these patients ñi nga xam ne ñu ngi am overseas treatment because they cannot be treated in the Gambia because the treatment available foofu boobu laa bëgg nga ñëw nga debate ak ñun boobu laa bëgg nga ñëw nga wax ñu lu tax treatment bi amut Gambia what are you doing towards ne pour loolu mu mun a am in the Gambia pour mu mun a available in the Gambia so that we don't have to come and misjudge you or ñu wax li nga xam ne teguñ ko fenn wala xamuñ ko because we don't know because Minister of Health génnuloo pour nga wax ak Gambian citizens yi so don't come and tell me yan success yi nga xam ne moo nekk di happen in the Gambia congratulations that is what we see that is what xaw ma loolu woo moo war a happen in the Gambia we just need to be successful in so many areas but this particular area bi nga ñëw pour nga go round and round the ring is what we are not interested in luñ bëgg a digga moo nekk pour nga jox ñu di facts on what is happening so mënuta soo leen ko mënuta def oo leen ñu seet way bi nga xam ne ñun yëpp dina ñëw come together pour ñu mën a make sure rek ne these things am nañ foofu noonu pour ñu mën a end li nekk di happen si nit yi so bala leen ma guddi na I am just so stressed out talking to family members seeing these patients and stuff is just like I can't be happy about it munuma like I cannot like it doesn't matter tey soo ma indiloon sax su ma winoon di jackpot sax nga jox ma billions tey dama laa wane mënut a change suma mood bi nii pour mu make ma happy bu ma xoolee that kid léegi ni ma jógee si line bi am call bi nga xam ne ñu def group call pour seet naka la ñoo mën a dimbali am another patient ki nga xam ne is an orphan you know what this is not funny
this is not funny. te nekkut ñoom rek, these are just 2 people out of them, 3 people out of them. Go and look at Anna. Go and look at Ousmane. Mu ngi foofu tuberculosis ak possible heart disease. Anna naka tuwaati sax moom end stage renal disease, yeah? Nga am Ousmane Abdoulaye Ba cancer. Maa ngi dugal ni xale bi ni Fatima nooki sax is a problem. Léegi ni si guddi bi ni ñu ma call pour keneen kooku noonu moom brother bi mu ngi just fay 20,000 pour ñu mën a just génne the family member pour ñu yóbbu ko lopitaan. That's just pour egga si lopitaan wi because of both kidneys yi dañ fail and everything else, so luñ ko mën a génne normal taxi rek du ko mën a drive mu dem because dafa need the lifesavers around her pour mu mën a egga si lopitaan bi. That's $20,000. That is what we are talking about. That 1% of the population ñi nga xam ne they don't know what is going to happen to their lives, from babies to the elderly. Thank you.